friends, today in this lecture we are going to learn about applications of two theorems that we have already learned. We learnt about theorem on parallel axis and we also learnt about theorem on perpendicular axis. आतापर्यंत आपण दोन theoremचा अभ्यास केलेला आहे. In the rotational dynamics we have studied two theorems. One of them is theorem on parallel axis and another one is the theorem on perpendicular axis. रोटेशनल डायनॅमिक्स हा जो आपला चॅप्टर आहे याच्यामध्ये आपण बाळांनो दोन प्रकारचे थेरम अभ्यासलेले आहेत. थेरम ऑन पॅरलल ॲक्सिस आणि थेरम ऑन परपेंडिक्युलर ॲक्सिस. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण या थेरमचे ॲप्लिकेशन्स कन्सिडर करणार आहोत. पहा, एक एक मुद्दा आपण कन्सिडर करतो आहोत. त्याच्यामध्ये सगळ्यात सुरुवातीला आपण कन्सिडर करणार आहोत युनिफॉर्म रॉड. काय कन्सिडर करणार आहोत आपण? युनिफॉर्म रॉड. ठीक आहे. आता युनिफॉर्म रॉडच्या बाबतीमध्ये आपण काय करूया, एक युनिफॉर्म रॉड कन्सिडर करूया. हा एक युनिफॉर्म रॉड आपण कन्सिडर करतो आहोत. थिन अँड युनिफॉर्म रॉड. अँड दिस इज an axis passing through its center. This is an axis passing through its center. ठीक है. Now this thin and uniform rod is rotating about this axis which is passing through its center and perpendicular to its length. If I ask you to explain this axis, my answer will be this is an axis, this is an axis कुठून जातो आहे? passing through center of the rod, passing through center of the rod and perpendicular to its length, perpendicular to its length. An axis passing through its center perpendicular to its length. So assume that this thin and uniform rod is rotating about an axis passing through its center and perpendicular to its length. या पद्धतीने तो त्याच्या भोवती काय होतो आहे? रोटेट होतो आहे. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस थिन रॉड which rotates about this axis is given by Is is equal to ml square by 12. ml square by 12. Remember this. This is moment of inertia of thin uniform rod rotating about an axis passing through its center and perpendicular to its length. Ic is equal to ml square by 12. What is m? What L stands for? Now m is mass of the rod and L stands for length of the thin uniform rod. So moment of inertia of thin uniform rod about an axis passing through the center and perpendicular to its length is given by Ic is equal to ml square by 12. Now our purpose is to learn about applications of parallel axis and application of theorem on perpendicular axis. ठीक आहे. ऍप्लिकेशन ऑफ theorem on parallel axis आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. ठीक आहे. त्यासाठी आपण काय करूया, एक पॉइंट कन्सिडर करूया which is at the edge of the rod. This is any point O. This is any point O. I am going to consider another axis. The axis which passes through this any point O, of course at the edge of the rod. This axis is at the edge of rod. So this is an axis which passes through the edge of the rod. Now total length of the rod is total length of the rod is capital L. Total length of the rod is capital L. This is the center. Let me denote it by C. This is any point O. So tell me that what is the distance between C and O? C आणि O मधलं जर मी तुम्हाला अंतर विचारलं तर काय होईल? लक्षात घ्या, हा जो थिन रॉड आहे त्याची लांबी आहे L. हा त्याचा सेंटर आहे, म्हणजे C या पॉइंट मध्ये बरोबर त्याचे दोन समान तुकडे झाले. बरोबर. मग हा एक अर्धा तुकडा आणि हा एक अर्धा तुकडा. सो या तुकड्याचं अंतर किती असणार आहे? L/2.
किती असणार आहे L/2. लक्षात येते. नाउ this is the center of the thin uniform rod, which is the center of mass, as this is a symmetrical point. So moment of inertia of the thin uniform rod at the point C it is nothing but it's Mi about center of mass. So this is moment of inertia of thin uniform rod about its center of mass, which is ml square by 12. According to theorem or principle on parallel axis, moment of inertia of a rigid body rotating about an axis passing through any point denoted by I.O. is equal to sum of its Mi about center of mass and product of mass of the body and square of distance between them. So I.O. is equal to IC plus mh square. बरोबर है. This is theorem on parallel axis, where O is any point on the rigid body and this is an axis passing through any point. Its Mi is given by I.O. denoted by I.O. So I.O. is equal to IC plus mh square. Okay, mh square. IC is equal to ml square by 12. Mass of the rod is m. What is h? H is nothing but distance between these two parallel axes. H is nothing but distance between two parallel axes. Here for this case it is L/2. It is L/2. So by using theorem on parallel axis, I.O. moment of inertia of thin uniform rod about an axis passing through its edge, I.O. is equal to IC plus mh square. बरोबर है. IC is equal to ml square by 12 and h is equal to distance between two parallel axes, which is L/2. Substitute the value of h here. Therefore I.O. is equal to IC plus m L/2. Value of h is L/2 h square. Therefore L/2 bracket square. Therefore I.O. is equal to IC plus ml square by 4. So I can write I.O. is equal to IC. What is value of IC? ml square by 12. IC is equal to ml square by 12 plus ml square by 4. So I.O. is equal to ml square by 12 plus ml square by 4. Therefore I.O. is equal to ml square मी समजा काय काढलं, कॉमन काढलं, शिल्लक राहील 1/12 प्लस 1/4. ठीक है. Therefore I.O. is equal to ml square is equal to 4 plus 12 divided by 12 into 4, that is 48. Therefore I.O. is equal to ml square is equal to 16/48. Therefore I.O. is equal to ml square into 16/48. 16 as to 3 is equal to 48. 16 3s are 48. Therefore we get ml square by 3. This is Mi of the thin uniform rod about an axis passing through its edge and perpendicular to its length. This is one of the application of theorem on parallel axis for the thin uniform rod. Here we are given with this value IC. In the question we will already be given with this value. Mi of the thin uniform rod about an axis passing through its center and perpendicular to its length is IC is equal to ml square by 12. What will be its Mi about an axis passing through its edge and perpendicular to the length of thin uniform rod?
मग या पद्धतीने आपण ते सोडवणार आहोत. आपल्याला आय सीची व्हॅल्यू दिलेली असेल आणि आपल्याला विचारतील की एजमधून जाणारा एक रॉड असेल आणि तिथे जर आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया एजमधून जाणारा एक रॉड नाही, रॉडच्या एजमधून जाणारा एक ॲक्सिस असेल, तिथे असणारा M.I. आपल्याला विचारला जाईल. या ठिकाणी एक लक्षात ठेवायचं, टोटल लेंथ आपण L मानतो. सो सेंटरपासून एजपर्यंतचं अंतर हे हाफ ऑफ द लेंथ असणार आहे. सो H इज इक्वल टू L/2 आपण घेणार आहोत. So by using theorem on parallel axis, I.O. is equal to I.C plus M.S square. So I.O. is equal to I.C. The value of I.C is M.L square by 12 plus M.H square. Value of H is L by 2. Therefore, we have substituted the value of H, which is L by 2. Hence, L by 2 bracket square. I.O. is equal to I.C plus M.L square by 4. Value of I.C is equal to M.L square by 12. We have substituted the value and we have value of I.O. which is ML square by 12 plus ML square by 4. By calculation, we get I.O. is equal to ML square by 3. This is one of the application of principle of parallel axis for the in case of thin uniform rod. We are considering another case. Again, this is for thin uniform rod. Assume that this is thin uniform rod. This is thin uniform rod. ठीक है. This is an axis. This is an axis. This is an axis passing through its center. ठीक है. This is an axis passing through its center. ठीक है. मी याला पॉइंट C म्हणतो. ठीक आहे. ही व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली असणार आहे. आपल्याला काय दिलेलं असेल प्रश्नामध्ये, M.I. of the thin uniform rod about an axis passing through its center and perpendicular to its length is ML square by 12, where M is the mass of the thin uniform rod and L is the length of thin uniform rod. एक thin uniform rod आपल्याला दिलेला आहे, एक ॲक्सिस आपल्याला दिलेला आहे जो त्याच्या सेंटरमधून पास होतो आहे. त्या ठिकाणी असणारे M.I. ML स्क्वेअर बाय 12 आहे. M म्हणजे मास ऑफ द रॉड आणि L म्हणजे लेंथ ऑफ द रॉड, थिन युनिफॉर्म रॉड असं आपल्याला दिलेलं असणार आहे. आता आपला प्रश्न काय असेल पहा, व्हॉट विल बी M.I. of the thin uniform rod about an axis passing through midway between कहाँ से जा रहा है ए एक्सिस, midway between edge of the rod and center of the rod. This axis is passing through a point. Let me consider this point O. This is any point O. This is an axis passing through this point O, and this axis is passing through midway between center of the thin uniform rod and edge of the rod. नाही कळलं? आपल्याला M.I. of the rod दिलेला आहे about an axis passing through its center आणि आपल्याला M.I. विचारलेला आहे कोणत्या ठिकाणी, असा रॉड जो कुठून पास होत आहे, मिडवे बिटवीन कोणाच्या मधून, सेंटर अँड एज. लक्षात येते? It is clear cut case of application of principle or theorem on parallel axis. सरळ सरळ तुम्ही या दोन ॲक्सिस कडे पाहिलं की तुमच्या लक्षात येईल, दिस इज अ पर्टिक्युलर केस ऑफ, दिस इज अ स्पेसिफिक केस ऑफ theorem on parallel axis or theorem on parallel axis or principle on parallel axis. सर नक्की काय, थेरम आणि पॅरलल एकच होतं. ठीक आहे, चलो आता पहा, आपल्याला IC दिलेला आहे, I.O. काढायचा आहे. आपल्याला काय काढायचं वेळांनो, I.O. काढायचा आहे. ठीक आहे. According to principle on parallel axis, I.O. is equal to I.C plus M.H square. ठीक है. I.O. moment of inertia of thin uniform rod about an axis which is midway between center and edge. That is I.O. is equal to, what is value of I.C? ML square by 12. ML square by 12 plus, what is H? We know that L is the total length of the thin uniform rod. L is the length of thin uniform rod. C is the center. So this will be, I denote it by a different color, which will be helpful to understand. This is L by 2. Center to edge, L by 2. We need H. What is H? H is the distance between two parallel axes. This is H. This is H.
इट मीन्स अगेन इट इज हाफ ऑफ L/2. बघा L/2 हे जे आहे हे अर्ध आहे टोटल लेंथ ऑफ द रॉडच्या, बरोबर. आता हा जो पॉइंट आहे O हा कुठे आहे, मिडवे बरोबर मध्ये आहे एज आणि सेंटरच्या, म्हणजे L/2 चा परत हाफ आपल्याला घ्यावं लागेल. म्हणजे बाळांनो H इज इक्वल टू आपल्याला L/2 चा परत हाफ घ्यावा लागणार आहे. दॅट विल बी इक्वल टू L/4. दॅट विल बी इक्वल टू L/4. सो M, what is value of H? L/4 bracket square, L/4 bracket square. Therefore IO is equal to ML square by 12 plus ML square by 16. कसं काय आहे 16 लक्षात आलं ना. L square and 4 चा स्क्वेअर किती होणार आहे 16. सो वी हॅव MIO इज इक्वल टू ML स्क्वेअर बाय 12 प्लस ML स्क्वेअर बाय 16. H इज इक्वल टू L/4 हे लक्षात घ्या. C सेंटर आहे त्यामुळे अर्धा भाग झाला म्हणजे L/2. परत O हा मिडवे म्हणजे सेंटर आणि H चा मिडवे म्हणून त्याचे परत अर्ध आहे. सो H इज इक्वल टू किती मिळाला आपल्याला L/4, त्याचा स्क्वेअर झाला L स्क्वेअर बाय 16. सो इथपर्यंत आपण पोहोचलो. पुढची स्टेप आपली अशी असणार आहे, we have IO is equal to ML square by 12 plus ML square by 16. ML square by 16. बरोबर आहे. Therefore IO is equal to ML square बाळांनो मी कॉमन काढलं, शिल्लक काय राहील 1/12 प्लस 1/16. बरोबर. ML square is equal to मी ते ML square कॉमन काढलं त्यामुळे इकडे शिल्लक राहील 1/12 प्लस 1/16. Therefore IO is equal to काय होणार बाळांनो, ML square is equal to 12 and 16. नॉर्मली मुलं काय करतात, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून सोडवतात, असं नका करू. 12 आणि 16 यांच्या पाड्यातली लहानात लहान संख्या, 12 आणि 16 यांच्या पाड्यातली लहानात लहान संख्या. 12 चौक 48, 16 त्रिक 48, 12 4 जा 48, 16 3 जा 48. So it will be 48. बरोबर. सो इथे काय होणार, 48 येण्यासाठी 12 ला तुम्हाला कितीने मल्टिप्लाय करावं लागेल 4 ने. सो 4 प्लस 48 येण्यासाठी 16 ला कितीने मल्टिप्लाय करावं लागेल 3. सो 16 into 3. बरोबर. सो therefore IO is equal to ML square divided by 7 into 7/48. It will be IO is equal to 7 ml square by 48. समजलेलं आहे. सोपं आहे की नाही. सो काय काय शिकलो आपण. टू समराइज, दिस इज थिन युनिफॉर्म रॉड. This is a thin uniform rod. Initially we have considered an axis passing through its center and perpendicular to its length. Here we have value of IC, which is equal to ML square by 12. Now in first case, in the first application of theorem on parallel axis, we consider an axis passing through the edge of thin uniform rod. Here we got the value which is IO is equal to ML square by 3. Then we consider another case, there is another application on the theorem of parallel axis. This is the this is an axis passing through midway between center and edge. Here we have value of M.I.of is equal to 7 ml square by 48. So these two are application of principle of parallel axis in case of thin uniform rod. समजलेला आहे. काही शंका नक्की.